Bonjour, je vais faire d'abord ma déclaration en anglais, puis après en français. Good day, everybody. I'm here today. I'm at the Peace Arch border crossing just behind me with our candidates from the greater Vancouver area. Coming from my right, at my right, Jim McMurtry is over there with us, Jesse Fulton, Richard Falbridge, Ehsan Arjmaid, David Wonk, Bon Reyes, Fiona Wonk, John Eady, and Payman Askari. So that's our candidate here. They're ready to fight for you guys. And also we have Megan Murphy. She wasn't able to be with us today. But also I just want to say to the family of Matthew Lennox. Matthew Lennox was one of our candidates, and he passed away suddenly. So I want to offer my condolence to his family. I'm here today to speak about the impact of mass immigration on our way of life, on our society, on our culture. You know, mass immigration, because of that, we are welcoming a lot of foreigners from other countries, and a lot of them don't share our Canadian values. I can tell you that in this country, we had mass immigration for the last 10 years. What is mass immigration? Is when the growth of our population is faster than the growth of the economy. For example, the growth of our population last year was 2.7%, and the growth of the population in the Western countries was 0.5%. So what I'm telling you, the growth of our population in Canada was 5 times, bigger than the average growth of the population in other Western countries. This is mass immigration. And when you have also 97% of the growth of our population that is coming from immigrants, it is mass immigration. And we need to stop that. We are the only national political party that is speaking to have a moratorium on immigration. Why? Because when you have people who don't share our values coming from the third world, your country is becoming a third world country. So the last 10 years, we saw our standard of living going down, our purchasing power going down because of mass immigration, but also the safety of Canadians, the safety of Canadians all across the country is at risk with mass immigration. You have extremists and terrorists who are coming to our country because there's no vetting, and we are open our doors to anybody. So that's why, actually President Trump in the US wanted us to be more serious about securing our borders. Actually, the last 2 years, more than 400 suspect terrorists crossed the border from Canada to the US and from Mexico to the US. But 80% of them were coming from Canada. 80% of the suspect terrorists that the US administration was able to intercept was coming from our country. So we need to end that mass immigration because it's having a huge impact on the security of Canadians and also the security
of Americans. This is why President Trump is telling us, please control your borders. Be sure that your borders will be more secure. And at the same time, as you know, we have fentanyl that is crossing the border from Canada to the US. All that is coming from the port of Vancouver, and we need to fight that. But the Trudeau government did nothing the last 10 years. And now, actually, the Trudeau government decided to try to have a trade deal with President Trump, decided to fight fentanyl and to fight these drug traffickers that are here in Canada. It's a little bit late, but we need to do better. We need to secure our borders and fighting drug traffickers in our country. But also when you have mass immigration, and actually I'm thinking about, the truckers coming from India. We had a lot of accidents across the country because, they are not having, when they are in their trucks, they're doing a lot of things and they're not concentrated to what they must do to have a secure way to transport goods, but it is not happening. You can remember what happened in our country just wait a little bit. What happened in our country in Saskatchewan when you had, a young team, a hockey team, the Broncos, in 2018, an Indian immigrant killed 16 people with his semi-trailer truck. And that's happening also. You had the same thing in Montreal a couple of weeks ago when, an Indian driver who was driving a semi-trailer trucks killed a young guy in Montreal, and that trucker was charged and responsible for that accident. We need to have people who share our values, and right now we are importing people. They are, it's cheap labor for big corporations, and who's paying for that? Canadians and young Canadians. So our plan is to stop mass immigration, to have a moratorium on mass immigration. This is destroying the social fabric of our country, and we cannot have mass immigration for another 1, 2, or 3 years. And actually, we are the only national political party that is ready to fight for you and having a moratorium on immigration, and at the same time, deporting all illegals who are here in Canada. There's about between 25,000 and 500,000 of them here in this country. We need to deport them. What is an illegal? An illegal is, for example, an international student who came here to study, but after that, that person doesn't want to leave the country. They want to stay here. And so it is not respecting our legislation. International students are coming here to study. When they have their diploma, they must go back to their country of origin. Now, these fake international students coming from India, they want to stay in our country. They don't want to leave our country, and they must be deported. So we need to put our resources to be sure to find these people and deport these people, and that would be the only thing to do. We need to fight for you. We are fighting for you, and that's why our candidates are ready to put you and the security of Canadians first. That's why the People's Party is there to fight for you by ending mass immigration. Actually, also, I want to do that declaration in French. Je vais faire cette déclaration-là en français maintenant. Comme je l'ai dit, je suis ici en Colombie-Britannique. Je suis à la frontière du Canada et des États-Unis et je veux parler de l'impact négatif de l'immigration de masse sur notre niveau de vie, sur la sécurité des Canadiens. Nos frontières sont ouvertes depuis déjà 10 ans et la croissance de notre population est énorme. On a eu en moyenne 2,7% de croissance de notre population la dernière année. Si on compare ça avec les autres pays occidentaux,
la croissance était de 0,5 %. Donc, ce que je suis en train de vous dire, c'est que la croissance de notre population est 5 fois plus grande que la moyenne de la croissance de la population des autres pays occidentaux. Ça, c'est l'immigration de masse. Et à cause de ça, bien, on ne fait pas de vérification d'antécédents. Les gens viennent ici, nos frontières sont ouvertes et on a des terroristes qui viennent ici au Canada, des gangs qui viennent ici au Canada. Le meilleur exemple de ça, c'est que la dernière année, plus de 400 suspects terroristes ont traversé la frontière du Canada vers les États-Unis et du Mexique vers les États-Unis et ils ont été arrêtés à la frontière. Mais ce qui est important de dire, 80 % de ces gens-là venaient du Canada. Donc, lorsqu'on dit qu'il faut fermer l'immigration, avoir un moratoire sur l'immigration, faire en sorte que nos frontières soient plus sécures, c'est important pour la sécurité nationale des Canadiens, mais aussi pour la sécurité nationale des Américains. Et si on veut avoir une entente de libre-échange avec le président Trump, on doit être sérieux et mettre les ressources nécessaires pour s'assurer que nos frontières soient sécuritaires et que lorsqu'on rouvrira les portes à l'immigration, après avoir eu un moratoire, une pause sur l'immigration pendant quelques années, le temps de régler les problèmes que cause l'immigration, eh bien là, on fera une sélection de nos immigrants, on sélectionnera les gens qui veulent venir ici, basés sur leurs valeurs, basés sur leur capacité d'intégration dans la société canadienne. Ceci étant dit, nous avons aussi beaucoup de faux étudiants internationaux qui viennent de l'Inde, qui viennent ici pour étudier et après ne veulent pas repartir dans leur pays d'origine. Ces gens-là doivent être déportés, ils ne respectent pas notre législation et on s'aperçoit que aussi à travers le pays, il y a beaucoup de camionneurs qui sont d'origine indienne et qui sont très dangereux sur nos routes. On a vu un camionneur en 2018 en Saskatchewan qui conduisait un camion remorque et qui a tué 16 jeunes Canadiens d'une équipe de hockey, les Broncos. Et cette tragédie-là, bien des accidents comme ça avec des camionneurs d'origine indienne arrivent régulièrement. La même chose est arrivée à Montréal où un camionneur a été accusé de conduite dangereuse, un autre camionneur d'origine indienne. Lorsque vous avez des gens qui ne partagent pas vos valeurs au Canada et que vous faites en sorte d'ouvrir les portes à des gens venant du tiers-monde, eh bien, votre pays peut devenir un pays du tiers-monde. C'est le temps d'arrêter l'immigration de masse pour la sécurité des Canadiens et aussi pour la sécurité nationale des Américains. Faisons un terme, mettons une pause à l'immigration, assurons-nous que nos frontières sont protégées et lorsqu'on réouvrira nos portes à l'immigration dans quelques années, assurons-nous d'avoir des gens ici qui vont partager les valeurs canadiennes. Nous sommes le seul parti politique qui se bat pour les Canadiens et qui est prêt à faire un moratoire pour l'immigration, s'assurer d'intégrer les gens qui sont ici à notre société. Et c'est la seule façon qu'on peut sauver ce pays-là, parce que l'immigration de masse a un impact majeur sur notre niveau de vie, sur notre société, sur notre culture. On n'est pas capable actuellement d'intégrer tous ces gens et ils vivent dans des ghettos, soit à Vancouver ou bien à Toronto. Et nos candidats, les candidats qui sont derrière moi ici, sont prêts à se battre pour vous. C'est ce qu'on va faire et le Parti populaire est là pour défendre les intérêts des Canadiens. Je vous remercie. Si vous avez des questions, je suis prêt à répondre à vos questions. If you have any questions, I'm ready to answer your questions. Si vous avez des questions, levez la main. If you have any questions, please raise your hand for the people on the Zoom. Non, pas de questions. No question here. Pas de questions. Merci bien. Bonne journée. Stay strong and free. Thank you very much. Bye-bye.